స్క్రీన్ విజిబుల్ గా ఉందా? Yes, sir. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఈ రోజు లెట్ us look at flow measuring devices. Flow measuring devices. దీనిలో basically we have, broadly speaking, two kinds. There's something called full bore meters, and then we have insertion meters. So full bore meters, they are used if you want information about the average flow. They give details about the average flow. Insertion meters, they give information about they give very specific flow information. These full bore meters, they operate on the entire cross-sectional area. Operate on almost entire cross-sectional area. Whereas these insertion meters, they operate on at a specific point. Specific point in flow. Now let us understand these with two examples. The examples of full bore meters are Venturi meter, orifice meter, rotameters. They operate on the entire flow. For example, if you have an Venturi meter, which is usually this way, and you have a manometer connected from this end to this end, and the flow is in this direction. Now you can calculate the flow velocity based on the pressure drop, difference in the height of the mercury column. Difference in the height of the mercury column, which will enable you to calculate the flow rate. And now this is an example of full bore meter. Full bore meter. Why is it a full bore meter? Because it is giving you information about the average flow. Because you are considering the entire flow, you'll get the average result. And it operates on the entire cross-sectional area. So because it satisfies these two conditions, it is a full bore meter. Now let us look at an example of insertion meter. There is something called a pitot tube. A pitot tube, so when this is your pipe and you have a tube this way, so when the fluid is flowing, the fluid here will have dynamic pressure. And let us say we also have another pitot tube. So if you look at the difference, if you look at these two, if the fluid rises to a height, let us say this is H1. In the second tube, the fluid is going to rise to a height H2. And always H1 is going to be greater than H2. Because the pressure, the head which is being measured in this case is the dynamic pressure or the dynamic head, which means it includes the static pressure head, static pressure, along with velocity head. Whereas the pressure which is being measured over here, in this case, it includes only the static head. And it does not include this velocity head. So you can see that the orientation of the hole makes the difference. So if the opening is oriented in a direction perpendicular to flow, you will be able to include the velocity head. Whereas if the opening is in this direction, in this case, which is not perpendicular to which is not in the direction of flow,
As a result, in the second case, there will be no velocity head. No velocity head. Velocity head cannot be detected. So based on the difference between these two, you'll be able to calculate the velocity. And is this clear? The concept of a pitot tube. Now, because Yes, Anna. okay, if you because you are using the pitot tube at this at this point, this will give you the information of velocity at this particular point specifically, but not the average velocity. So, for example, if you want to calculate the velocity at this point, you can use another pitot tube over here. So in this way, you can calculate the local velocity field using pitot tube. Therefore, this is an example for insertion meter. And full bore meters can further be classified into two types, where you have constant cross-sectional area, and variable cross-sectional area. For constant cross-sectional area, you have two main types. You have an orifice meter and you have a Venturi meter. So an orifice meter is nothing but a plate with a hole, with a very small opening. And whenever you have fluid flowing, so it undergoes this sudden constriction and then it expands. Because of this sudden constriction, there will be pressure loss. So in order to measure this pressure loss, we have a manometer. So the difference in the height is h. So this height is going to give you the pressure difference at between point 1 and point 2. Based on this pressure difference, you will be able to calculate the velocity of the fluid. So I will go through the derivation. I'll show you the derivation in McCabe and Smith. You can refer to it as well. So yeah, if you look at this, they have done the derivation for a Venturi meter. In a Venturi meter, they have taken 2 points. A point upstream and then a point downstream. And then they went on to write the Bernoulli equation. So the Bernoulli equation actually is PA by rho plus PA by rho plus VA square by 2G plus GZA, or sorry, ZA plus pump work should be is equal to PB by rho G plus VB square by 2G plus ZB plus losses, HF. So in this case, we are going to be doing energy balance from this point up to this point at the constriction. This is one plane and this is another plane, or this is another plane. These are the two planes which we'll be using to write an energy balance. So we can clearly see that the area here, if the area is A1 and the area here is A2, A1 is greater than A2, which means V1 should be less than V2. Because we know that for incompressible fluid, continuity equation states ρ1 A1, sorry, A1 V1 should be equal to A2 V2. Now, if you're once you write the Bernoulli equation,
the z, that is the elevation terms, will become 0 because the tube is horizontal. So whatever is the height h here, even here you're going to be at the same height h. So you need not consider that. And we don't have a pump in between, so that will become 0. And if you assume that there are no losses over the small distance, then you can ignore the losses term. And so essentially you have this equation. So alpha VB square minus alpha VA square is equal to 2 GC PA minus PB by rho. But as we have discussed earlier, we also know that V1A1 is equal to A2V. And we know that area is proportional to D square diameter. So it is pi by 4 D square if it is a circular pipe. So you can calculate VA in terms of VB. And this is another important parameter called beta. Beta is nothing but dB by dA. dB is the diameter of the throat. So this part is called the throat. Diameter of the throat divided by diameter of the pipe is beta. And I hope, do you know the meanings of alpha? Okay, I didn't introduce you to alpha, but alpha is the kinetic energy correction factor. So let us discuss why do we need a kinetic energy correction factor. So let us say we have fluid flowing in a pipe and the velocity profile is this way. So when you have fluid flowing in a pipe in this manner, you want to express kinetic energy as half rho V bar square, where V bar is the average velocity. But clearly you know that the velocity is not uniform. So if you have, for example, look at this. This could be some velocity V1 and this could be some velocity V2. Clearly V1 is not same as V2 and the velocity is continuously varying across the cross section. So in reality, the kinetic energy is going to be, if you take a small area, you take a small area dA, cross-sectional area dA, and the velocity of fluid flowing through the area is V. And okay, let us do this. So if I take a cross-sectional area dA and the density of my fluid is rho and the velocity of my fluid is V, can you tell me what is the mass flow rate? Rho VDA. Right. So the mass flow rate is going to be rho V dA. Okay. So now what is kinetic energy? Kinetic energy is nothing but half mv square, or the rate of transport of kinetic energy is half m dot v square, where m dot is nothing but this term rho v dA. So you have kinetic energy. Kinetic energy is equal to dke. The kinetic energy of a small fluid element is equal to half rho v cube dA. This is the kinetic energy which you have. But you know that this is the average kinetic energy. Now, what is the rate of transport of average kinetic energy? The rate at which this average kinetic energy is being transported is half
Okay, now don't consider this part. Okay, ignore this part. Now you're considering the entire cross-sectional area. So the entire cross-sectional area is S, and the average velocity is V, and the density of the fluid is rho. Now what is going to be the, so this is dm. So this is dm because we are considering a differential element. Now we are considering the entire element. So mass flow rate is going to be rho V bar into S. So now the kinetic energy is going to be half rho V bar S into V bar square, which is going to be half rho S V bar square. This is your kinetic energy. Now we have two things. We have the kinetic energy of a differential element, and we also have the total kinetic energy. Can you tell me how I can transform this to this? How do I move from a differential to total kinetic energy? What operation should I use? So if I integrate this, if I integrate dke, I should be getting the total kinetic energy, right? Is this point clear, or is there any confusion so far? Clear Anna. Okay. So which means integral of this thing should be equal to this thing. So half rho is a constant, integral v cube dA should be equal to half rho S V bar square. So half rho S V bar square multiplied by some beta. Beta is the correction factor. Because now you can calculate beta. Beta is equal to 1 by S integral V by V bar whole cube dA. This is the definition for beta. So in reality, whenever you are looking at the kinetic energy is the summation of kinetic energy at various points across the plane, along the plane, because the entire fluid is not going to have the same velocity. But what you are doing is, instead of calculating the kinetic energy at each and every point and adding it together, you are substituting it by an average kinetic energy, where v bar is the average velocity. So in this case, you need to multiply it with the correction factor because you're making an approximation. So it needs to be multiplied with a correction factor. And that correction factor is given by this term. Beta is equal to 1 by S integral V by V bar whole cube times dA. Similarly, you also have a momentum correction factor, alpha. Alpha is equal to 1 by S integral V by V bar whole square times dA. So it's easier to remember. For alpha, you're going to have V by V bar square. And for beta, because beta is momentum, so alpha is related to momentum. And momentum is related to mv, m dot into v. Because in mass flow rate, you also have a velocity term, v into v. You're going to have v square. So thereby you have a v square term. Coming to kinetic energy correction factor, you have m into v square. You have a v in this and you also have a v square. So you're going to have a v cube. That is the reason you have a v cube over here. So you can remember it in this way. So are the correction factors clear? The momentum correction factor and the kinetic energy correction factor. Usually for turbulent flow, both of these become one. Both alpha and beta are one, so you need not include them for turbulent flow. But you can also calculate them for laminar flow. So you can try this exercise. So when you have a laminar flow in a pipe, calculate beta.
and alpha. Try this problem. Calculate alpha and beta for laminar flow. So the parameters are, the diameter is d, the density of fluid is rho, you have a viscosity mu, and you also know the velocity distribution v is equal to v max into 1 minus r by r whole square. Okay, let's get back to the derivation. So once you replace VA by beta square VB, and if you eliminate VA, the result you're going to get is VB is equal to 1 by alpha B minus beta power 4 alpha A under root 2 GC. You can ignore GC because GC is just a conversion factor. It comes up when you're doing FPS to SI unit conversion. You have 2 delta P by rho. So as I have previously mentioned, for turbulent flow, the value of alpha A, alpha B are nearly equal to 1. So eventually you'll end up with this result. You'll end up with VB. VB is equal to 1 by under root 1 minus beta power 4 multiplied by under root 2 delta P by rho. Now, what is beta? Beta is dB by dA. And VB is the velocity at the throat. So velocity at the throat is VB. And now there is a new term called Venturi coefficient. If you recollect previously, during the derivation, we have neglected the losses. But in reality, there will be some losses, that is the reason we include the Venturi coefficient. So if you multiply this with CV, which is a Venturi coefficient, this is an empirical factor. You're going to get this. And sometimes this entire thing is also known as a Venturi coefficient. So only CV is called Venturi coefficient, velocity of approach not included. If you include the entire thing, if you also include 1 by root 1 minus beta power 4, it is called Venturi coefficient, velocity of approach included. So once you know the velocity, how are you going to calculate volumetric flow rate? Can you tell me? Now you know the velocity. How are you going to calculate the volumetric flow rate? Right. So continuity equation use చేసి కనుక్కోవచ్చు, right? But what is the formula, mathematical formula for flow rate? AV అంటే area into velocity. Right, exactly. Area into velocity. So area ఎంత మనకు తెలుసు, we know that area is pi by 4 d square multiplied by velocity VB. Pi by 4 dB square into VB. So that is exactly the thing they did. And rho తో కూడా multiply చేస్తే you'll get the mass flow rate. So this will be your final equation for mass flow rate. So Venturi meter అర్థమైందా? Yes, అండి. Okay. Let us look at orifice meter ఇప్పుడు. Orifice meter కూడా it is the same thing. మళ్ళీ exactly same equation. The only difference you will find is CVని CO తో రిప్లేస్ చేశారు అంతే. మళ్ళీ బీటా కూడా సేమ్ డెఫినేషన్. బట్ వెంచురీ మీటర్కి ఆరిఫైస్ మీటర్కి one big difference is that, so if you look at the pressure recovery, this is an orifice meter. So orifice meter లో ప్రెషర్ చూడండి, this is the pressure.
ఆరిఫైస్ దగ్గరికి రాగానే ద ప్రెషర్ డ్రాప్డ్ స్టీప్లీ. దెర్ ఇస్ అ స్టీప్ డ్రాప్ ఇన్ ప్రెషర్ అండ్ లేటర్ ద ప్రెషర్ రికవర్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రెషర్. నౌ ఇఫ్ దిస్ వాస్ ద వెంచురీ మీటర్, వాట్ వుడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్? ప్రెషర్ సేమ్ ఇలాంటి ట్రెండే ఫాలో అవుతుందా, ఆర్ విల్ ఇట్ బి అ డిఫరెంట్ ట్రెండ్? Friend. Exactly, it is going to be a different trend because if you look at the shapes, ఇక్కడ చూడండి, సడన్ గా కాంట్రాక్ట్ అయిపోయి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఆరిఫైస్ మీటర్లో. గో బ్యాక్ టు ద వెంచురీ మీటర్. వెంచురీ మీటర్లో ఎలా ఉంది? కొంచెం జెంటిల్గా ఉంది, జెంటిల్గా కాంట్రాక్ట్ అయ్యి ఓకే స్లోగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో విచ్ మీన్స్ వెంచురీ మీటర్లో కూడా యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రెషర్ లాస్, ప్రెషర్ ఇలా డ్రాప్ అవుతుంది, బట్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ బెటర్ ప్రెషర్ రికవరీ. So red thing is the red thing is Venturi, and this thing is orifice, blue thing. So Venturi meter has better pressure recovery and orifice has poor pressure recovery. But if you look at it, orifice meter is very simple. It ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక ప్లేట్, పైన ఒక ప్లేట్ కింద ఒక ప్లేట్, ఆరిఫైస్ క్రియేట్ చేయాలి అంతే. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ వెంచురీ మీటర్, యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ ఎంటైర్ సెటప్. సో ఇక్కడ మన పైపింగ్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంటే, మనము ఒక ప్లేస్లో దీన్ని సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేయాలి మధ్యలో. సో ఇట్ ఈస్ బిట్ మోర్ కాంప్లెక్స్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ఆరిఫైస్ మీటర్. సో దీస్ ఆర్ some of the like disadvantages and advantages of Venturi and orifice meter. So and inka there are various other elements, V element meters. ఇదేంటో నాకు కూడా తెలియదు, V element meters. I think you can go through this. And so far మనం చదివింది ఏంటి? కాన్స్టెంట్ ఏరియా ఫ్లో మీటర్స్. Now next we will move on to variable area flow meters. సో వేరియబుల్ ఏరియా ఫ్లో మీటర్స్ అంటే ఏంటి? వేరియబుల్ ఏరియా ఫ్లో మీటర్స్ లో మీరు ఎఫ్ఎం ల్యాబ్ లో ఐ థింక్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ ద రోటామీటర్ కదా. Yes, Anna. సో రోటామీటర్ ఎలా ఉంటుంది? యూ హ్యావ్ ఎ టేపర్డ్ పైప్ ఆర్ ట్యూబ్ అండ్ అందులో యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ రోటామీటర్. సో ఇఫ్ యూ సీ, లెట్ us say దిస్ ఈజ్ వన్ కేస్. కేస్ 1 లో ఇక్కడ ఉంది రోటామీటర్. కేస్ 2 లో రోటామీటర్ ఇంకా కిందకు ఉంది, అంటే ఇట్స్ సమ్వేర్ అరౌండ్ హియర్. ఇఫ్ యూ సీ, ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఫర్ ఫ్లో ఇది, ఈ కేసులో క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లో ఇది. సో క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఫర్ ఫ్లో ఈస్ చేంజింగ్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ ఏరియా ఫ్లో మీటర్. వేరియబుల్ ఏరియా ఫ్లో మీటర్. Now let us look at details of rotameter. So exactly, this is the rotameter. So rotameter lo, this is the rotameter element which is called the float. దీని మీద ఏమేం ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి? You have a gravitational force mg. So whenever you also have a drag force. Drag force ఎందుకు ఉంది? Because whenever there is relative motion between solid and fluid, you're going to have a drag force. So let us take an example, an interesting example on drag force. So I'll give you case 1. Case 1, there is an aeroplane, and the aeroplane is moving with a velocity v. And this is case 1. Case 2. Case 1, the velocity is moving with the aeroplane is moving with a velocity v, and the velocity of air is 0.
సో ఎయిర్ స్టిల్గా ఉంది, అసలు మూమెంట్ లేదు, దెర్ ఈస్ నో విండ్. అండ్ ఐల్ గివ్ యూ కేస్ 2. కేస్ 2లో ఏరోప్లేన్ స్టేషనరీగా ఉంది, ఏరోప్లేన్ మూవ్ అవ్వట్లేదు, బట్ విండ్ ఈస్ బ్లోయింగ్ నార్మల్లీ అక్రాస్ ది ఏరోప్లేన్ at a velocity v. ఏ కేసులో డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద ఏరోప్లేన్ విల్ బి హై? డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఏరోప్లేన్ will be high in which situation? First. Okay. Shivani, what do you think? నేనే అన్నాను ఫస్ట్. Okay, నువ్వే అన్నావా? Okay. So, Prarthana, what do you think? Will you repeat once, Anna? Okay, so case 1 లో our aeroplane is flying with a velocity v in the x direction, whereas the velocity of air is 0. Still air, అసలు winds లేవు. కేస్ 2లో our aeroplane is stationary, aeroplane మూవ్ అవ్వట్లేదు, but wind is blowing across the aeroplane in a normal direction with a velocity v. సేమ్ వెలాసిటీ, ఇక్కడ విండ్ వెలాసిటీ వీలో ఉంది, ఇక్కడ ఏరోప్లేన్ వెలాసిటీ వీలో ఉంది. ఈ రెండు కేసెస్లో వెన్ ఈస్ ద డ్రాగ్ ఫోర్స్ హైయెస్ట్? ఈజ్ ఇట్ ఇన్ కేస్ 1 ఆర్ కేస్ 2? I think case 1. Okay, both of you are saying case 1. So do you have any reason to justify your answer? Shivani, why did you go for case 1? అంటే డ్రాగ్ ఫోర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఫ్లూయిడ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ కదా అన్నయ్య. Right, yes. లైక్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అంటే yes, exactly right. సెకండ్ కేసులో ఏరోప్లేన్ లైక్ స్టిల్గా ఉంది కదా. అవును. ఫస్ట్ దాంట్లో మూవ్ అవుతుందని దాంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. Okay, got it. So one thing you are missing is Newton's third law. Newton's third law ఏం చెప్తుంది? For every action there is an equal and opposite reaction, which means ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసులో ఏరోప్లేన్ ఇది ఏరోప్లేన్ సర్ఫేస్, ఏరోప్లేన్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఏరోప్లేన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు డ్రాగ్ ది ఎయిర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, బట్ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది? ఎయిర్ విల్ టెండ్ టు కీప్ ద ఏరోప్లేన్ స్టేషనరీ. సెకండ్ కేసులో ఏంటి? ఎయిర్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, whereas airplane will try to keep the air still in this direction. So in both the cases, the first question you need to ask is relative velocity enti. Ante what is the velocity of airplane with respect to wind or with respect to air? So ee case lo v ne, and second case lo kuda velocity v ne. So both cases lo the drag force is going to remain the same, because drag force depends on the relative velocity. It depends upon the relative velocity and not the absolute velocities. Is this point clear? Yes, sir. Okay. So actually, this is one of the methods they use to test airplanes. So ఇప్పుడు airplanes ని simulate చేయాలనుకో, నిజంగా ఫ్లై చేయడం is going to be risky and also very expensive. సో ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ airplane ని they put an airplane and they flow air above it. This is same as flying the airplane. The forces will be same in both the cases. So ఇలా టెస్ట్ చేస్తారు airplanes ని. Prarthana, is that clear explanation or are you convinced? Yeah, okay. So you have drag force, you have gravity, and ఇంకేమైనా ఫోర్స్ ఉంటుందా? First class lo we discussed the thing. Whenever you have fluid and whenever there is a solid immersed in the fluid,
దాని మీద ఒక ఫోర్స్, there is a force acting in the upward direction. What is that force called? Buoyancy. Right, buoyancy force ఉంటుంది. So you also have a buoyancy force. సో వీళ్ళు ఇచ్చిన పిక్చర్లో చూస్తే వాళ్ళు నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని రాశారు. నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే ఈ ఎంజీలోంచి తీసేస్తారు. ఈ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో లెట్ us write the force balance. Force balance, ignore this GC term. So FD, drag force is equal to VF into rho F into G. So VF into rho F is nothing but M, mass of float. So ఇది mg minus VF into rho into G. Rho అనేది density of fluid. Then just దాన్నే రీఅరేంజ్ చేశారు సేమ్ ఈక్వేషన్ ని. దెన్ ఇది we know this drag force is equal to AF CD rho U square by 2GC. Once again ignore GC. So ఇది ఎలా వచ్చింది? We know that the drag coefficient CD is equal to drag force per unit area FD by A divided by half rho V square. ఇక్కడ నుంచి you can calculate FD to be AF CD rho U max by 2. And next flow rate. ఇప్పుడు total flow rate ఎలా కనుక్కుంటాం? Total flow rate is proportional to ఈ annular area. ఈ annular area multiple. So flow rate is A into V. బట్ ఇక్కడ ఏరియా అంటే ఏంటి? ఎంటైర్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా కాదు. ఏరియా is only the annular area. So let us say ఈ ఎంటైర్ diameter is D1, Di, and up to here it is D0. Sorry, or the diameter of the float is D0 and the diameter of the entire tube is Di. So area is going to be pi by 4 Di square minus D0 square. So if you use that area, ikkada Q is equal to U max into pi by 4 Di square minus D float square. So for a linearly tapered tube with a diameter at the bottom equal to the float, the area of the float is a quadratic function of height of the float. So అంటే they are saying if you design your rotameter in such a way that ఈ increase ఉంది కదా, the increase in the diameter is linear in height, then you will end up with this. And you can neglect this a square h square term because it is relatively unimportant, which means you will have Q is equal to U max into pi by 4 into 2 dF into AH. So దీని అన్నిటి నుంచి the thing you need to remember is Q is directly proportional to H. So Q is directly proportional to H. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. అంటే the higher is the flow rate, higher is going to be the height of the float. So for example, let us say I have a rotameter which follows this linear relation, and initially when I'm sending a fluid of flow rate 5 liter per minute, 5 LPM flow rate పంపిస్తున్నప్పుడు the height of the rotameter was 10 centimeters. Now if I'm sending, if the height of the rotameter is 15 centimeters, what is the rate of fluid flow? Can you tell me this? క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? Yes, Anna. Okay.
7.5. Right, 7.5. Aim uses, you use that Q is linearly Q is directly proportional. proportional to H. That's it. And so this is the basic theory of rotameter. Then you also have target meters, vortex shredding meters, turbine meters, magnetic meters, Coriolis meters. So ఇందాక చూపించిన పిటాట్ ట్యూబ్ ఇది. This is the pitot tube. So pitot tube లో ఈ ఫార్ములాతో you can calculate velocity. ఈ flow measuring devices అంతే. Let us look at a problem. ఓకే, ట్రై దిస్. ఈ ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి. కనిపిస్తుందా ప్రాబ్లం? Yes, Anna. ఓకే.
So we know that the flow rate is equal to pi by 4 d naught square multiplied by CV, okay, the RFI CO divided by under root 1 minus beta power 4 into under root 2 delta P by rho. So let us see what are the things which we know. Okay, do we know D naught? ఓకే. డి నాట్ తెలుసు. డి నాట్ ఎంత ఇచ్చారు? 0.025 మీటర్స్ అని ఇచ్చారు. అండ్ వాట్ ఈస్ బీటా? బీటా ఈస్ డి నాట్ బై డిఐ. డి నాట్ బై డి పైప్. అంటే 0.025 డివైడెడ్ బై 0.05. అంటే బీటా ఈస్ హాఫ్. ఓకే. డు వి నో సి నాట్? ఎస్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఇస్ 0.62 అని ఇచ్చారు. డు వి నో డెల్టా పి? డెల్టా పి తెలీదు. డు వి నో రో? రో ఏం తీసుకోవాలి? కెన్ యూ ఆన్సర్? వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ రో? మెర్క్యూరీది తీసుకోవాలండి. లేదు, రో షుడ్ బి వాటర్ది తీసుకోవాలి. రో వాటర్. సో దిస్ రో ఆల్వేస్ కరెస్పాండ్స్ టు ఫ్లూయిడ్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారు? వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఎట్ 1.5 లీటర్ పర్ సెకండ్ అని ఇచ్చారు. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? అండ్ మనకి క్యూ కూడా తెలుసు. సో వీ నో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఎక్సెప్ట్ డెల్టా పి. సో డెల్టా పి కనుక్కోవాలి. డెల్టా పి కనుక్కున్నాక ఇఫ్ యూ డూ డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు delta P. What will be the reading of the mercury underwater manometer? సో మానోమీటర్ ఇలా ఉంటుంది. మానోమీటర్లో ఈ డార్క్ కలర్డ్ అంతా దిస్ ఇస్ ఆల్ మెర్క్యూరీ. అండ్ ఈ హైట్ ఎంత? వాట్ విల్ బి ద రీడింగ్ ఆన్ మెర్క్యూరీ? ఈ హైట్ డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ద హైట్ డిఫరెన్స్? సో దిస్ హైట్ డిఫరెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు లెటస్ సే ఇలా ఉంది మన సిస్టమ్ అండ్ ఇక్కడ ఆరిఫైస్ ఉంది. So if the pressure at this, let us consider 2 points at the same elevation. These two are the points we considered. Idoka point and idoka point. And idoka plane. And the height is h. So pressure at this point will be same as the pressure at this point. Because idanta same fluid kabatti, the pressure at this point will be equal to pressure at this point. So pressure at this point enti? Pressure at this point is, let us say ikkada pressure is P1. P1 plus ఈ హైట్ ఎంత? హెచ్. రో వాటర్ ఇంటూ జీ ఇంటూ హెచ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది? P2. P2 ప్లస్ ఇదంతా ఏంటి? మెర్క్యూరీ కదా. సో మెర్క్యూరీని రో ఎం జీహెచ్. సో ఇక్కడ నుంచి యుల్ గెట్ P1 మైనస్ P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు GH into rho mercury minus rho water. So your delta P is equal to GH into
rho mercury minus rho water. You know rho mercury, you know rho water, you know G, you know delta P. ఇక్కడ నుంచి H క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? Yes, అన్న. ఓకే ఓకే దెన్. సో ఈరోజు క్లాస్ క్లియర్ కదా? ఫ్లో మెజరింగ్ డివైసెస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. బికాస్ ఇది ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఇండస్ట్రీలో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మెజర్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో. ఓకే దెన్. రేపు వి విల్ డిస్కస్ పంప్స్. అది కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ మై ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మోర్ ఓవర్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. పంప్స్ అండ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్. ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా పంప్స్, హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ అండ్ డిస్టిలేషన్ కాలమ్స్, ఈ 3 యూజువల్గా అడుగుతారు. ఓకే దెన్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్. Okay, అన్న. Thank you so much.